Verdammt. So, du fliegst jetzt hier rüber, okay. Auf zu diesem komischen Planeten hier am Treckbaustein. Und jetzt komme ich da weiter, gut. Das ist, glaube ich, naja. Wait, did the actor just pick up a film reel? So that's what happened to all my missing footage. Oh, how did I ever let this make it into the final cut? Ja, ich könnte auch einfach teleportieren, ja. Achso, da bin ich gerade. Okay, dann den da drunter. Aktorstrahl, genau. Jetzt komme ich nämlich hier vorbei. Und dann kommen wir nochmal. Ach, da, blinder Mensch. Durchsichtiger. Gut. Der Finger. Jonathan, that was an odd one. He used to tell me that after he makes it big, he doesn't want to be Jonathan Digby anymore. He wants to be J. Dig. He thought it would start a trend or something. Can you imagine that? The first letter of his name and then the first syllable of his last name? It's so absurd. That's the sort of thing that would never catch on. Oh, especially in the entertainment industry. Jetzt habe ich den Gag verpasst. Später. Okay. Wieso kriegst du jetzt noch neue? Egal. Budget aufgebraucht, trotzdem. Okay, wir sind noch ein bisschen weiter oben. Ich habe keine Ahnung mehr, was noch alles kommen soll, aber ist auf jeden Fall gut. We had these space cogs strewn across the planet for the heroes to pick up, to explain how they're able to keep improving all their equipment. But how does adding gears to something like a baton or sword suddenly make it better? I mean, how do gears even factor? Hey, Patrick, let me stop you right there. Are you an engineer? Well, technically, I'm an audio engineer. Exactly. Didn't think so. Hey, keep that in mind next time you criticize things outside your realm of experience. Ich kann noch ein Upgrade geben. 2. Ich nehme bessere Kampfschaden und bessere Energien. Einfach nur noch aus Reflex.
sleep Und chambers were pretty much a mystery. Just how in the world do they work? ah, guck Are mal, das ist they ein Teleporter. teleporting the heroes somewhere? Shrinking them down? Who knows? Ich nicht. But sir, shouldn't you know? I mean, it's your movie. Patrick, a director can't know everything about his film. If he did, it would be no fun for him to watch it. Also, I called in sick a lot, so a lot of the scenes were handled by my cinematographer. Jetzt kommt da noch ein Superaffe. Jetzt. Oh. Danke fürs Retten. Die Froschwaffe habe ich als zweite Energiewaffe. Okay, wieder ein Speicherpunkt und oh Gott. Jetzt muss ich da oben noch mal hin, weil ich die verpeilt habe. Okay. Was für ein Kamerawechsel war das denn gerade? Okay. You have any idea what sort of blood, sweat, and tears went into creating this army? And making them all move around on cue?
No, seriously, do you? Because I'm still stumped by this. I watched the scenes, and I just, flabbergasted by the amount of work someone must have done to make all this happen. So, jetzt kriegt der Ding auf und dann gehe ich da hoch. Ich bin mal gespannt, was hier noch alles aufhebt. Das ist. Also für einen Trash, für so ein Movie ist das ganz schön aufwendig. Wir rennen hier den Turm hoch. Und ich weiß nicht, was ich alles schon verpasst habe in diesem schönen Spiel. Mit zwei komischen Kamera-Movements bisher. Aber schön, dass an alles gedacht wurde, dass man sich auch wieder hoch teleportieren kann, wenn man aus Blödheit runterfällt. Names before we settled on Dick Starspeed. Let's see, we had Lance Laser, Gary Galaxy, Samuel Satellite, Nacho Nova. That was my favorite. Yeah, we did a whole lot of those same first letter thing for a while there. The execs wanted us to go with Dick, though. For a while, we were gonna go with Dick Missile, I think. The studio didn't care much, as long as we steered clear of Uranus and black holes. Dick Missile penetrating deep into a black hole, then going to Uranus. That would have been a knee slapper. Whoa. So, haben wir die ganzen schlechten Witze jetzt hinter uns. Dann können wir uns ja auf diesen Kampf vorbereiten, bevor... echt jetzt? Sure we cannot find the right scene? Sir, I'm trying, but there's no consistency here. What? Ja. We tried a lot of names before we settled on Dick Starspeed. Let's see, we had Lance Laser, Gary Galaxy, Samuel Satellite, Nacho Nova. That was my favorite. Yeah, we did a whole lot of those same first letter thing for a while there. The execs wanted us to go with Dick, though. For a while, we were gonna go with Dick Missile, I think. The studio didn't care much, as long as we steered clear of Uranus and black holes. Dick Missile penetrating deep into a black hole, then going to Uranus. That would have been a knee slapper. Ja, super Witz. Dass ich in der Zwischensequenz die Waffen nicht wechseln kann.
Eine kommt von unten. One of our interns had a blood vessel burst in her eye on our first day of shooting and tried asking for the rest of the day off. You expect us to pay you nothing to do nothing? I told her. But then it gave me the idea for these exploding eyeball monsters, so I let her take a full 15-minute break for lunch that day. Wieso stehen die da unten schon wieder? Egal. Habe ich erstmal keine Lust. Und weiter hoch. Wusstest du, dass du tolle Orte entdecken kannst? We might have gone a little overboard with how the heroes are always destroying things. The prop master Ralph had intended to use some for multiple scenes, but nope, not the way our actors were busting through them. Ralph ended up having to rebuild each of those boxes and statues and pots and all that for practically every last scene. It's okay though, because I know he loved it, as did our second prop master who we ended up hiring after Ralph quit. So, ich habe immer noch keine goldenen Sachen, das heißt, ich gucke mal, was ich ohne goldene Sachen machen kann. So. Gut. Und ich hätte gerne jetzt bitte den Frosch ausgetauscht gegen den und die behalte ich, glaube ich, sogar. Und die tausche ich aus. Und dann gehe ich in die Mitte.